Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu tới các bạn một loại câu hỏi khác mà cái loại câu hỏi này mình nghĩ là tương đối là khó. Cái loại câu hỏi này á, nó là Jumbled Sentences. Bạn thử tưởng tượng là một cái đoạn văn mà bây giờ đó là người ta xáo trộn hết những cái câu ở trong đó, xong rồi cái là bảo mình đó là phải ghép trở lại. Thì thường á, là người ta cho mình cái câu đầu tiên, ok, xong xuôi rồi những câu sau đó là xáo trộn hết, rồi mình phải ghép trở lại. Và có hai loại, là một loại là fiction tức là truyện, và một cái loại đó non-fiction tức là những cái mà văn thường. Thì thường đó là người ta cho mình non-fiction là bởi vì fiction là rất là khó. Fiction là truyện, mà truyện á, thì cái thứ tự nó không là rõ rệt. Tuy vậy, truyện á, nó phải bắt đầu từ một cái bố cục, tức là thời gian, không gian. Đó, thì trong trường hợp này người ta đã cho cái câu đầu tiên rồi, thì rõ rệt last weekend I stumbled upon a hidden gem. Như vậy là nó đã cho mình thời gian, rồi cái không gian đó là gần nhà của mình, the bush near my home, đó là gần nhà của mình. Thì bây giờ mình phải sắp xếp kế tới đó thì câu chuyện nó bắt đầu như thế, thì phải khám phá ra cái gì, chuyện gì nó xảy ra, xong xuôi rồi phải có một cái kết ở cuối cùng. Cái kết cuối cùng là coi như là chấm dứt của câu chuyện. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang tiếng Anh và mình làm cái câu hỏi này cho bạn. Okay, now let's have a look. Last weekend I stumbled upon a hidden gem while wandering through the bush near my home. Now that's the setting of the story. Now let's go through all the sentences. As I pushed through a thicket of greenery, I discovered a secret garden, bursting with vibrant flowers and a native plant. Okay, now that actually seems to continue on because you find a hidden gem and then you discover something. So P seems to be the first one, honestly. That go after. So okay, now let's try. So I'll put the P in at first. Next, there was a serene pond in the center reflecting the clear blue sky surrounded. So they discover a pond. He discovered a pond. Now next, the color was so vivid. It felt, now this could be anywhere really. Now S, it was a perfect spot to sit. Ok, bây giờ mình đi kiếm cái kết. Cái cuối cùng là gì? Thì S, cơ hội là cuối cùng. Ok, S cơ hội là cuối, là bởi vì nó rõ ràng là cái kết, nó là một cái perfect spot to sit and while and connect, reminding me of beauty. Okay, now that seems to be the conclusion. So the job left over is to decide Q and R, which one go first. Now look at the end of P. The end of P say, I discovered a secret garden bursting with vibrant flowers and native plants. So you see, flowers and plant. So that connect better with R. The color was so vivid. The color was so vivid will connect with the flowers and native plant. Now, so I'm going to put R into it. Now, so that the next one is just Q. Okay, now read the whole thing as a little story to see how the thing fit together. Last weekend, I stumbled upon a hidden gem while wandering through the bush near my home. As I pushed through a thicket of greenery, I discovered a secret garden bursting with vibrant flowers and native plants. The colors were so vivid, it felt like stepping into a different world, away from the hustle and a bustle. There was a serene pond in the center, reflecting the clear blue sky and surrounded by the gentle hum of bees.
It was a perfect spot to sit, unwind, and connect with nature, reminding me of beauty that often lies just beyond the ordinary. Now, S connect well with Q as well, because talking about a pond in the center, and then it was a perfect spot to sit, so that worked together well. Okay, so the answer should be PRQS. So PRQS. That's the order of the sentences. We'll see whether that works. Correct. That's very good. Okay, so yeah, that's what it is. Okay, now let's try non-fiction. Okay, bây giờ mình chuyển sang là văn thường chứ không phải là truyện. Okay. Okay, now this one is non-fiction. Now, non-fiction typically start with a sentence, a topic sentence that gives you the main idea. Now, once you have the main idea, you come up with information to support the main idea. And then after that, you got a concluding statement that wrapped up everything. Now, it's tricky to get the middle, so we need to think about the ending. Which is the ending? Now, let's scan through. Social media offer a platform for connectivity, allowing people to maintain relationship across vast distances. It also provides a space for sharing information and ideas, which can foster community engagement and activism. Many users also experience mental health challenges stemming from online comparison and cyberbullying. Ultimately, while social media can enhance communication, it also presents risks and that users must navigate carefully. However, there are significant disadvantages, including issues of privacy and spread of misinformation. Okay, I can feel it. Now, ultimately, must be the end, so that the concluding statement. Okay, so that one is easy. So we have the S that go right to the end. Now, usually, when people write non-fiction, they give supporting ideas to the main idea, and after that they may talk about something that could be a bit of a problem, so they tend to tell the good thing first and then they tell the bad thing later. Okay, so let's try to find the sentence right after the main idea, which is the first sentence. So, social media offer a platform for connectivity, allowing people to maintain relationship across vast distances. After that, we need something a bit positive. Okay. So the only positive thing is skill. It also gives a large space for sharing information idea, which can foster community engagement and activism. And then you see the P is negative, mental problem, and the R is starting to tell you about the negative. So I can see the idea now. So Q should go after the first, and then the however the R that go after, and then finally the P. Now see whether that makes sense. Now let's read the whole thing to see whether it makes sense. Now, social media offer a platform for connectivity, allowing people to maintain relationship across vast distances. Q. It also provides a space for sharing information and idea, which can foster community engagement and activism. Now, that connect well. Now, R. However, there are significant disadvantages, including issues of your privacy and the spread of misinformation. So R, then P. Many users, so as a consequence of that, many users also experience mental health challenges stemming from online comparison and cyberbullying. Now, ultimately, while the social media can enhance communication, it also
present risk and that you must navigate carefully. Now that makes sense. Now, so that the order, so Q R P S. Q R P S. Now let's check, see what is this. Okay. Good. That is correct. So it's all connect. Okay, friends. This is a really hard your question type. Now, this is probably at the same level with the sentence close when they pull many sentences out of a text and ask you to put together. Now, this is actually around the same level. This is actually very hard. You have to know how people write flowing, a paragraph, how the idea should be structured. You should know that Western people, the format is the topic sentence, give you an idea about the topic, and then they talk about the supporting details that give you positive information to support the main idea. Now, after that, they may start talking about some possible negative, bad thing that may happen. And then they have the concluding statement. So, in short, the way to do it is to look for the concluding statement put at the end. Then look for positive information to go after the first sentence. And then you look for some possible negative information that go right before the end. Ok, các bạn thấy không? Về để mình tóm tắt lại cho các bạn thấy, cái đây đó là non-fiction, là về thông tin thật. Thì thường đó là thông tin thật, người Tây đó là người ta viết là cái câu đầu tiên lúc nào cũng là giới thiệu cái chủ đề là gì. Đó thì đây đó là người ta nói về chủ đề về mạng xã hội. Đó. Rồi cái đầu tiên á, là mình phải đi kiếm cái kết luận. Đó, cái đó rất là quan trọng để mà mình đặt sau cùng. Và sau khi mà người ta giới thiệu cái chủ đề xong, thường người ta nói tới những cái thông tin mà tốt trước đó mà nó gắn, rồi sau đó đó người ta mới nói tới thông tin xấu. Đó thì như thế đó là một cái vấn đề mà các bạn phải hiểu về cái cách viết, cách tổ chức thông tin mà xã hội Tây phương đó là đã thành một cái thói quen. Người ta lúc nào đó người ta cũng phải nói cái chủ đề có đầu có đuôi, rồi người ta nói tới những cái điều hay, điều tốt, rồi sau đó người ta mới nói tới cái điều xấu, rồi và cuối cùng là người ta phải có cái câu người ta đúc kết lại mọi thứ là như thế. Đó thì hy vọng là cái hướng dẫn này sẽ giúp cho bạn làm những câu hỏi như thế này tốt hơn. Cái loại câu hỏi này cực kỳ khó ngang ngửa với cái loại sentence close. Đó thì đây là một loại câu hỏi đó mà nó đã xuất hiện trong những cái bài thi khó.